Hello, friends, and welcome to this lesson. Now, in this lesson today, we are going to talk about self introduction. How do you introduce yourself? So, there are so many occasions when we meet different kinds of people and in different situations, and we have to introduce ourselves as the first thing that we do when we meet somebody. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपना परिचय कैसे दें। हम अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में बहुत सारे लोगों से, अनगिनत लोगों से मिलते हैं और सबसे पहली चीज़ होती है अपना परिचय देना। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि अपना परिचय हम कैसे दें। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी डीप क्वेश्चन which even the great saints and sages have not been able to answer. Who am I? Now, I am a child of nature. I am the child of my parents. I am the grandson of so and so. I am the parent of the kids. I am a pet parent to my pet dogs. I am a professor. I am a friend. I am a neighbor. I am so many things. There are so many roles that I play. So how should I actually introduce myself? Now that becomes a very critical question. दोस्तों, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ का जवाब शायद हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि कोई नहीं जान पाया कि वो कौन है, क्यों आया है, क्या कर रहा है और आगे क्या होगा। लेकिन ये तो हुए फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, पर अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात की जाए तो हमें बहुत कुछ अपने बारे में मालूम है। हम किसके पुत्र या पुत्री हैं, किसके पौत्र या पौत्री हैं, किसके माता पिता हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल्स मालूम है। हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ाई की है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो शायद यही चीज़ें हमारा परिचय बनेंगी। चलिए आगे देखते हैं। Let's look at the next slide. So, my dear friends, one of the things that defines me is what I have studied. But it does not matter if you have not been to a school. It does not even matter if you have not been to a college. All right, we are all human beings, and these achievements don't actually define us. That is why I started with who am I. Is it that everybody who's had a great education or who's been to school, college, or who's a graduate would be considered a better human being? No. There's no relation between being a good human being and what you studied. See, our grandparents, some of them probably went to college also. They went to England, they went to France, they went abroad and studied and all that. But the average grandparent of my generation would probably have lived in a village, done farming or some other thing, and probably never went to college. And today, wherever I am because of my grandparents and my parents. So this is not something that is more significant than the human being. All right, this is what I am trying to tell you. दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने क्या पढ़ाई लिखाई की, कौन से कॉलेज में गए, क्या परसेंटेज आई, इससे ये पता नहीं चलता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। अच्छी इंसानियत ही व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आधार कार्ड की तरह होनी चाहिए कि वो आपको आइडेंटिफाई करती हैं
कि आप किसके पुत्र हैं, पुत्री हैं, किसके पौत्र हैं, पौत्री हैं, किसके माता पिता हैं, कहाँ काम करते हैं, एंड ऑल दैट शुड ओनली बी इनसिग्निफिकेंट इस बात के आगे कि आप कैसे इंसान हैं। और जिन्होंने कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, वो किसी लायक नहीं हैं या उनकी कीमत किसी से भी कम है, ऐसा कभी नहीं सोचना। लेट्स सी व्हाट एल्स। सो व्हाट वर्क डू आई डू? एवरीबडी डज सम वर्क। इफ आई सेल vegetables on a hand cart, that's my work, and I am proud of that work, because if I don't do that work, there are lots of households which will not get vegetables that day because I serve their needs. If I am a nurse, I save lives. I may have just completed my 12th and then gone for nursing, and then I am serving humanity. Doesn't make me less in any way. So no matter what work I do, my worth should not be calculated with this alone. All right? दोस्तों, मैं क्या कार्य करता हूं, ये भी मेरे इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। लेकिन मैं क्या कार्य करता हूं, उससे मैं छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अगर मैं ठेले पे सब्जी बेचता हूं, या मैं एक नर्स हूं कहीं पे, या मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं, प्लम्बर हूं, ड्राइवर हूं, तो मैं किसी मायने में किसी और से छोटा नहीं हो जाता। हाँ, ये भी मेरे परिचय का एक अंग है। What kind of experience do I have? Supposing I started working 30 years ago, then I have 30 years of experience. And this 30 years of experience, this could be diverse. I may have worked in this, I may have worked in that, I may have worked in sales, may have worked at the back end, I may have worked in customer support, different areas. And this makes me very experienced, and if my experience can be used somewhere, then I also become valuable. दोस्तों, मेरा अनुभव कितने वर्षों का है या किस प्रकार का है, ये डिसाइड करेगा कि उसका हम कैसे यूसेज कर सकते हैं। तो वो अलग अलग फील्ड्स में हो सकता है, अलग अलग जॉब्स में हो सकता है, अलग अलग तरह का अनुभव हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे परिचय का। Now friends, what about my family? तो मेरी my family also defines me. Where are they located? What all are they doing? When you talk about marriage, then people want to find out about your family too. दोस्तों, मेरे परिवार में कौन कौन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, ये भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब मेरा परिचय दिया जाए। स्पेशली अगर मेरी शादी है या मेरे बच्चों की शादी है, तो लोग ये भी तहकीकात करते हैं, विच इज़ ऑल राइट, करने दीजिए। सो अब मुझे जानने के लिए मेरी हॉबीज़, मैं क्या पसंद करता हूँ, क्या नापसंद करता हूँ, ये भी उसका एक अंग है। सो फ्रेंड्स, माई हॉबीज़, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डोंट लाइक, ऑल दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। सो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई इंट्रोडक्शन। नाउ आई हैव put everything together in the form of one word, Villavid. दोस्तों, एक शब्द है Villavid, इसके अंदर आपका पूरा परिचय छिपा हुआ है। So what is Villavid? Villavid is nothing but what I learnt and what I did. What I learnt includes all my education, all my training, all my other experiences through which I have been learning everything. And what I did includes the cricket I played, the chess game I lost in the school final, the badminton championship I could not win, the song I sang at the farewell party, whatever, everything. What I did is what I did, yes. So this is me. What I learned from life. Life is a book. And what I did in life
These two things are my introduction. So, at different places, on different occasions, in different contexts, I have to use villa vid. So, this is the template I am giving you. Use villa vid, use villa vid, use villa vid in order to create your self introduction. And we will also use one more thing that we have learned, the DRC technique, define, refine and confine technique. दोस्तों, आपने क्या सीखा और आपने क्या किया, ये दो चीजें आपके परिचय का मुख्य अंग हैं और हम DRC का भी प्रयोग करेंगे अपने परिचय को कैसे देना है ये समझने में. Now, so I am giving you the template for self-introduction. Let me go to the template now. So, DRC we have been following. We will not leave DRC ever. DRC is the most powerful framework. दोस्तों, हम DRC ढांचा प्रयोग में लाते रहे हैं कुछ भी कहने के लिए और इसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है किसी भी चीज़ को तैयार करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने का. डिफाइन क्या करना है. सो हु एम आई विथ रिस्पेक्ट टू ओकेजन, कॉन्टेक्स्ट एंड गैदरिंग. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोजिंग आई हैव गॉन टू माई वाइफ्स ऑफिस. सो हाउ विल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I am Mrs. Sharma's husband. That's my parichay there. That's my introduction. If I've gone to my son's school, then I'm going to say I am Kushagra's father. If I've gone to my veterinarian, my pet's doctor, then I'll say, Dr. Saab, I am Oscar and Ginny's daddy. So I'm a pet daddy, Oscar and Ginny's daddy. That's my introduction there. If I meet someone in my housing society, then my introduction is I am Atul Sharma. I live in Tower N on the 17th floor. You understand, friends, that is how it changes. Supposing I have gone to a friend's birthday party. There if I meet someone, my introduction is simply, I am Ajay's friend. That's it. You know, I'll share with you one incident. I was sitting at the Nizamuddin Dargah. So the chairman of the Dargah, Afsar Ali Nizami Bhai, he loves us a lot and we love him a lot. God bless him and his family. So we were sitting there and somebody came and Afsar Bhai started telling him कि ये अतुल भाई हैं and अतुल भाई ये हैं, अतुल भाई ने ये किया, and he started saying great things about me. And I stopped him immediately. I said, भाई एक लाइन में परिचय हो जाएगा मेरा. And then I told that gentleman, I said, भाई मैं अफसर भाई का बड़ा भाई हूँ, बस यही मेरा परिचय है और मैं बाबा का मुरीद हूँ. निज़ामुद्दीन औलिया बाबा जो हैं उनका मैं मुरीद हूँ. बस इतना कहना काफ़ी है. और मैंने क्या किताब लिखी, कहाँ पढ़ा लिया, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, सब बेमानी है. You understand? This is an introduction. So, friends, you don't have to always say I am so and I've done my engineering and I've done my PhD and I am a director in this and I am this and I am that and I have 3 houses in Delhi and I have Mercedes, I have BMW, I have one more car. I don't remember which car I have. No, वो सब secondary. So according to the occasion, supposing I have gone to pick up my daughter from her friend's birthday party, then if I see the child, then I'll ask the child, how are you, wish the child and say, beta मैं इसका पापा हूँ.
That's my parichay. You understand? Supposing I meet the new person who's come to clean our cars, then I'll tell him, यार ये 7035 मेरी गाड़ी है. That's my परिचय. That's my introduction. He doesn't need to know I'm Dr. Sharma and PhD and this and that. क्या यार? If I go to the vegetable market and they ask, सर आप कहाँ रहते हो? भैया यहीं बस पास में हूँ उस सोसाइटी में. क्या करते हो? टीचर हूँ भैया. That's it. There I don't need to start telling him straight away. No, मेरा विजिटिंग कार्ड रख दो. तुम जानते नहीं हो मैं कौन. अरे नहीं भैया, हम जानते हैं हम कुछ नहीं है, कोई नहीं है. I know. I am nobody. I am nothing. यही मेरा परिचय है. So when I say teacher, so people ask me, one lady once asked me lunch में, सर आप टीचर स्कूल में हैं, आप क्या ट्यूशन देते हैं? मैंने कहा मैडम मैं इस लायक भी नहीं कि कोई मुझे स्कूल में टीचर बना ले. स्कूल टीचर्स तो बहुत वेल ट्रेंड, बहुत अच्छे होते हैं. मैं तो वैसे ही ट्रेनिंग वेनिंग देता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, दैट्स ऑल. और टीचर नहीं हूँ मैं वैसा भी. यू अंडरस्टैंड? डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी वॉट यू आर नॉट. डोंट हैव टू प्रिटेंड. वो टैग जो लगता है डायरेक्टर का, इसका उसका, एमडी का, मीन्स नथिंग. एक दिन वो चला जाएगा. बचेगा क्या? यू. सो दैट्स योर इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स. नाउ refine. So speak about your qualifications. Now if things go further from what you said, then you talk about your qualifications, you talk about your experience with respect to context and purpose. Supposing I am sitting with somebody at my friend's birthday party and we are talking. So maybe we are having some snacks and we are talking. The person asks me, okay, Atul, what do you do? So I'll tell him, boss, I am a professor. I teach students. So which subject do you teach? Then I'll also ask him. Then he'll ask me, so how many years have you been teaching? Then I'll tell him. So see, this is how it develops. Supposing I've gone for an interview and there I am, say, interviewing for the position of director of an institute. So when I go there as director of the institute, they already have my CV, my experiences which would make me fit to be a director are the ones I need to talk about in my introduction. They are not bothered about my credentials anymore because they have them already in the CV. So all I need to do is take them in the direction of my expertise. So talk about some things that I have done which are, and talk about the future, what all I can do, what all I have in mind. If I become a director there, what all things I would like to implement. So that's how you give direction. So depends on the purpose and the context. So this is very, very important. All right. So my dear friends, once you have done this, then we are going to now confine everything together. And how do we put that in a nutshell? Now this nutshell will happen in different ways at different places. But my introduction cannot be very short. My introduction cannot be too long. My introduction is a dynamic thing. My introduction should change with what the situation is, what the context is, and what the concerned people are, and what is my purpose. So if you learn to introduce yourself in this manner, in a dynamic manner, connecting yourself and your beloved with the situation, context and purpose, then your job is done. All right. So my dear friends, I hope you have enjoyed this lecture. I will see you in the next. Until then, all the best.